I'm getting there slowly. Welcome back to our channel. I'm Gavin, And I'm Adrian. and in today's video we've traveled all the way to Irandwen because it's been a while since we had misal pav. So we asked our friend Google to suggest some places, and it recommended Pune Misal House. Initially, we were a bit hesitant to visit because they have mixed reviews, but we decided to visit anyways because besides the misal, they also serve misal thali, and we would never know how good or bad this place is until we try it. Like we always do in our videos, let me take you around the place. So I have just entered Pune Misal House, and if you see behind me, there are lots of chairs here. In case if the place gets crowded, they have seating available here as well. And as you enter, you'll see nearly around 6 tables here. That's the outside section. And once you enter inside, you will have some great seating inside as well. And by the way, that there is Mr. Abha Kale. Namaskar. Namaskar. So we will be speaking to him in some time. Just give me 2 minutes. So I'll show you around. Okay. So this is the seating here as well. So there's plenty of seating. It might look like a small place from the outside, but as you come inside, let me go to one corner. If you see, I have entered right from there. So there are nearly 1, 2, 3, 6, around 12 to 15 tables. As I mentioned earlier, you saw this gentleman. This is Mr. Abha Kale, and I'm going to be speaking to him in Marathi. And after that, for all our viewers who are watching from the US and UK and all the other countries, I'm definitely going to translate this. Okay. तर मिस्टर आभा, जसं मी एंटर केलं, मस्त एकदम वातावरण आहे तुमच्या रेस्टॉरंटचं. खूप मला चांगलं वाटलं. कलरफुल आहे आणि बाहेर मी बघितलं एक सायकल आहे आणि मूवीजचे पोस्टर्स आहेत. तर त्याच्यामागे काय स्टोरी आहे? सर्वात प्रथम पुणे मिसळ हाऊसमध्ये साहेब आपलं स्वागत आहे. थँक्यू. आणि आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांचंही स्वागत आहे. सायकलची स्टोरी अशी की आपल्या आजोबांनी सायकलपासून सुरुवात केली होती. शिरूर तालुक्यामध्ये शेतकरी आहेत आजोबा. ओके. तर शेतकरी असल्यामुळे त्यांनी सायकलवरती दूध विकत होते. ओके. आणि दूध विकणाऱ्या शेतकऱ्याचं पुढं जाऊन त्याच व्यवसायामध्ये हॉटेल होतं. ओके. आणि मग तिथून पुढं आता आपलं फरसाणा पण स्वतः बनवतो, मसाले स्वतः बनवतो. ओके. ओके. गुळाची फॅक्टरी आहे. हां, हां. तर त्या शेतकऱ्याचा सायकलपासून सुरू झालेला प्रवास आणि बाहेर तुम्ही पाहिलं आपली थार गाडी पण आहे. हां, गाडी तर पण तो आहे. आज थारपर्यंत पोहोचलाय. हो. ते व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस आहे म्हणून ते रिस्पेक्ट फॉर बिझनेस. That's lovely. So guys, I asked him what is the story behind the cycle. He mentioned that his grandfather had started this business from a cycle, and they are from a village called Shirur, which is around 60 kilometers, 70 kilometers away from here. And not only that, they even produce their own masala, own farsan. And he told me a very inspiring story, guys. They started from a cycle, but right now they have a Thar parked outside with a banner advertising Pune Misal House. So that is very, very inspiring. खूप मोठं इन्स्पिरेशन आहे. ओके. सेकंड थिंग व्हॉट आय वॉन्टेड टू आस्क हिम, मूवीज. हां, इकडे बाहेर मूवीचे पोस्टर आहे, त्याची स्टोरी काय असेल? तर आपलं फरसाण आणि मसाला क्वालिटीचा असल्यामुळं आपल्याकडं बरेच चित्रपटसृष्टीतील खूप चांगले जे कलाकार आहेत, प्रवीण तरडे साहेब असतील, परेश मोकाशी साहेब असतील, अशा कलाकारांचं आपल्याला सतत मार्गदर्शन लाभलं, सतत त्यांची व्हिजिट असते. ओके. आणि त्यामुळे असं झालं की मराठी चित्रपटसृष्टीमधले बरेच कलाकार पुण्यामध्ये आलं तर पुणे मिसळ हाऊसला मिसळ खायला येणं चं एक कॉम्बिनेशन झालं. आणि मग त्यांचे काही ते फोटोज आहेत. सेलिब्रिटीज येतात, पॉलिटिशियन्स येतात, ऑफिसर्स येतात, सगळं की त्यांना ती क्वालिटी भेटलं आणि चांगल्या पद्धतीनं. आणि मग त्यांच्या काही मूव्हीज आल्या तर मग त्याचे ते पोस्टर्स असतात की आम्ही त्यांच्या प्रेमापोटी की आपला की म्हणजे हा खवय्या ग्राहक आहे आणि तो एवढ्या आज मोठ्या लेवलला आहे, तर आपल्या माध्यमातून त्यांच्या चित्रपटांचं जास्तीत जास्त लोकांना प्रमोशन व्हावं हा असा एक, आणि मराठी चित्रपटांचं विशेषतः असा हा उपक्रम आहे. Guys, very interesting concept. So I asked him what about the posters, movie posters outside, and he mentioned that a lot of Marathi actors and actresses have visited here. So they visit here, they love the misal, and when they come up with a movie, he is doing his best to promote them
थ्रू पुणे मिसल हाऊस. सच अ लवली कॉन्सेप्ट, नेवर हर्ड. केव्हा पण मी ऐकलं नाही अगोदर असा कॉन्सेप्ट. व्हेरी व्हेरी नाईस. ओके गाईज, सो 2 क्वेश्चन. नाव द थर्ड क्वेश्चन वॉट आय वॉन्टेड टू आस्क हिम इज वॉट इज द मोस्ट सेलिंग मिसळ हिअर. मी ते मिसळ थालीसाठी आलो आहे. बाजीराव थाळी मी खूप ऐकलं आहे त्याच्याबरोबर. तर तुम्ही मला लाईक काय रेकमेंड करणार आणि इथे जास्तीत जास्त काय सेल होते त्याच्याबद्दल थोडं आम्हाला सांगा. पुणे मिसळ हाऊसमध्ये आपली सगळ्यात जास्त बाजीराव मिसळ थाळीच जाते. आपल्याकडं पुणेरी मिसळ आहे, कोल्हापुरी मिसळ आहे आणि बाजीराव मिसळ थाळी आहे. तर आजोबांचा ब्रँड पुण्यात आणताना मी शिक्षक आहे, PhD केले बॉटनीमध्ये. तर मी आजोबांचा ब्रँड पुण्यात आणताना 5.25 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस पुण्यातली ब्रँच आपण चालू केली, तर मी राज्यभर फिरलो आणि 500+ मिसळ खाल्ल्या, ज्याचे इथे फोटो आहेत, बाहेर पण फोटो आहेत. फक्त मिसळचा अभ्यास केला की कोणत्या भागात कशी मिसळ मिळते. त्यावेळेस मला असं वाटलं की मिसळ हे पूर्ण नाही, होल मील. तर मग मी त्याला होल मील मिसळ अशा पद्धतीने डिझाईन केलं. त्याच्यामध्ये ताक आहे, बटर मिल्क आहे, तूप देतो, घी ते कुठंच मिसळमध्ये शुद्ध घी, आणि ते कुठंच मिसळसोबत नाही. ते तुम्हाला लक्षात येईल की तो जो फ्युजन आहे तो खूप छान लागतो आणि सर्वात महत्त्वाचं हेल्दी पण आहे. त्यासोबत आपण पीनट लड्डू देतो, त्यासोबत गुलकंदाचं पान देतो. तर आपण ह्याला जे आहे ते मिसळला मराठीत पूर्णान्न म्हटलेलं आहे की ज्याच्यातून सर्व कव्हर होतं आहे. म्हणजे प्रोटीन कव्हर होतं आहे, गुड फॅट्स कव्हर होतं आहे, कार्बोहायड्रेट्स कव्हर होते चांगल्या पद्धतीनं. त्याच्यामध्ये मायक्रोन्यूट्रियन, मॅक्रोन्यूट्रियन हे सगळं कव्हर होतं आहे. तर अशा पद्धतीनं ते डिझाईन केलं आणि ते खूप चालते. त्यात आपल्याकडे लाईट, मिडियम आणि स्पायसी असे 3 व्हेरियंट अवेलेबल आहेत. What I asked him is like what is the most selling misal here, and we are going to have the Bajirao misal. So he says that he has gone all over Maharashtra and he has tasted nearly 500 misal. We love misal. I wish I could go with him and taste everything. That is the amount of hard work that he has put in, and he's designed the misal. And the best part is that he's focused on the nutrition, the micronutrients of the misal, and that's not it. In the misal he's even covered various kinds of desserts, which includes a laddu, which includes a pan. So guys, we are anticipating a big spread in front of us. आणि मला हे पण बोलायचं होतं की खूप लोक बोलतात की मिसळसोबत हे सर्व अनवॉन्टेड वस्तू नको आम्हाला फक्त मिसळ हवी आहे. तर त्यांना फक्त मिसळचं पण ऑप्शन आहे का? आपल्याकडं सुरुवातच अशी आहे की क्लासिक मिसळच आहे आपल्याकडे, जी पारंपरिक चालत आलेली आहे. ज्याच्यामध्ये पावजोडी, फरसाण, कांदा वाटी, मटकी वाटी, दही वाटी. आपण प्रत्येक मिसळला दही देतो. आपल्याला म्हणजे तुम्हाला फक्त मानसिक समाधान भेटण्याबरोबर हेल्दी पण द्यायचे, तर आपण त्याच्यात दही देतो. त्याला ट्विस्ट म्हणून थोडी चेरी टाकतो. कोण नाही म्हटलं तर आपण देत नाही. चेरी दही सोबत. तर की म्हणजे टुटी फ्रुटी आणि कस्टमाइज आहे, तुम्ही जसं म्हणाल तसं. तर क्लासिक मिसळ आहे आपली, त्यात पण लाईट, मिडियम, स्पायसी. पुणेरी मिडियम आहे, कोल्हापुरी स्पायसी आहे. पण आता तुमचे व्ह्युअर्स आहेत ते अमेरिकेवरून येऊ शकतात. तर ते आल्यानंतर आपण त्याला सांगणार की हा आमचा कल्चरल घटक आहे, हे एवढं आमचं शेकडो वर्षांचं ट्रॅडिशनल फूड आहे. आणि त्याला जर तुम्ही एक पावन नुसता फरसाण दिला तर त्याला कसं वाटेल? बरोबर. त्याला असं आमचं एवढा रिच कल्चर आहे. बरोबर. त्यांना पूर्ण स्प्रेड, त्यांना पूर्ण म्हणजे गेलं पाहिजे ना की हा आमचा ॲक्च्युली कल्चर आहे, होल मिल मिसळ पूर्णांनाचा. असं नाही तर असं तुम्ही उद्या काय बी म्हणता ना, ह्याच्यावरती नको त्याच्यावरती नको. आता मी की मध्यंतरी व्हिएतनामला गेलो होतो, की त्यानंतर इंडोनेशियाला गेलो. तर तिथं काय बघितलं, आता ब्रँड आपल्याला तिथलं काही माहिती नसतं. तर आपल्याला बाबा हे KFC झालं आणि तर त्या ह्याच्यात आपण काय म्हणजे बाहेरच्या देशात डॉलरमध्ये मोजतो आणि घेताना त्यांचं होल मिल घेतो. म्हणजे तुम्हाला तिथं बर्गर, बरं थम्सअप भेटला, फ्राईज भेटलं तर तुम्ही म्हणता काय भारी बिझनेस आयडिया आहे. बरोबर. आणि इथं तुम्हाला छोटी मिसळ पाहिजे असं का? करेक्ट. सो येस, what he says makes sense. Actually, I asked him that many people complain that, you know, with the misal, why do you have unnecessary things? But he has a very nice logic to it, because, you know, not only people from Maharashtra, people from other states also visit, and sometimes people who are from international, from other countries also visit. So he doesn't want to show them, you know, that's all that they can give. They have variety along with the misal as well, and they are free to choose what they want. Anyway, so guys, I hope you enjoyed the history and everything about the misal. Thank you.
खूप खूप धन्यवाद आमच्याशी बोलायला आणि आता आम्ही ऑर्डर करू प्लीज थँक्यू. As we always do in our videos, we show the menu. So if you see, this restaurant has started in 1998. So it's almost been around 25 to 26 years. I'll take you through the menu. We are definitely going for this one because this is the hot favorite. You can pause the video and check. Here you'll see the level of spiciness. So they have different options: Kolhapuri, Tikkat, Bajirao Thali, and okay, let's flip over. So it's all in Marathi here. Okay, they even have extra. Apart from the misal, they even have sandwiches, and this is the extra. So single pav, ladu, vati, everything is there here. You can pause the video. Okay, this is the classic misal. So we are going to go for the classic misal also. It already looks so gorgeous here. Okay, and this side is the misal thali. Okay, is there a right way to make the misal? I don't know, but this is my way of doing it. First of all, I put all the onions, squeeze lime, and then put this lovely matki, and then a little bit of dahi, and then toop. This is shuddha ghee, pure ghee. Okay, and I have, by the way, I have put the medium rasa because honestly I'm afraid of the spicy one. No wonder this guy went around nearly 500 places and he's got ideas from everywhere and he's bought all of this and he's given this in excuse me in one plate. The misal is amazing. What I love about this is when I mixed all this with the medium rasa with the dahi, it tastes so good. And I never expected ghee in the misal to taste this good, because when you mix ghee, it is giving it that right amount of fat in the mixture, and the ghee just takes it to the next level. Something new that I've learned, guys. Ghee tastes amazing with the misal. Alright, now let's try the tutti frutti with dahi. Tutti frutti again. I'm finding it funny because it's tutti frutti on dahi, but again guys, giving it a very good balance. The dahi is helping it to cut the acidic flavors from the misal, from the lime, from the onion and everything, and the tutti frutti is giving it that little bit of sweetness what is required. Alright, moving on, let's have the peanut laddu. Not at all crumbly, freshly made, and I can taste everything, the jaggery, peanuts. This one is impressive as well. The gulkan, I'll leave that for later. Okay, this one is extra farsan, same rasa and buttermilk. Okay, now let me talk a little bit about the farsan. The farsan inside, very crunchy, very crispy, very fresh. That is required in a misal. Guys, what a beautiful start. Just the perfect start to our day. And I am making the most of misal because there is a huge surprise coming for you guys. We won't be in Pune for a very long time and I want to make the most of misal and maybe even mutton and chicken thalis while I'm here. So guys, many more misal videos will be coming up for sure. But this one, too good. Amazing. Let's have a bit of the buttermilk. Actually, let me stir this a little. Now this is required after a misal, especially it is spicy. After this is Kolhapuri misal. I am sure I'm going to have a lot of tears. It just takes everything down so well. Okay, that was very nice Bajirao misal. I'm going to come back to this and have this in peace. Now let's have
Kolhapuri misal. So in Kolhapur they give misal with a bread slice, and this one here, the dark red rasa, which scares me a little to be honest, but I'm going to try this anyway. Oh, and yes, while I was pouring the misal, I see that they have even given a little bit of poha on the misal. So even poha goes really well with the misal. Okay, so this is how I do it. Some onion, actually all the onion and all the matki. And I'll save this tutti frutti for later, but I'm going to put a bit of curd. Okay, and mix this up really well, flatten it a little bit, and there is lime in here. You have to squeeze a bit of lime as well. Again guys, there is no right or wrong way to do it. This is my way of doing it. Yours might be different. If you have a better way, leave that in the comments. Okay, some more of this spicy gravy here. I think I've added lot of gravy because I like my misal to be full of the gravy. Okay. First time I'm having misal with sliced bread. Oh. Some more rasa. It's getting, I'm getting there slowly. Whew. Oh. Spicy, but in a good way, like in a really really good way. The rasa is so damn good, but it is spicy guys, but the flavors are incredible. Very 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 nice misal. Wow, amazing. So those of you who love spicy and who want classic misal, who don't want anything else, go for this one guys. Let's keep this aside. And something that I didn't try was the light. So this one here is the light rasa. Let's mix a little bit of the light rasa. Oh, my tongue is on fire guys. I'm in Kolhapur right now. Literally it is that spicy, but at the same time it's not just spicy, it has flavor. Spicy with flavor is something else. Okay. Woo. I'm so happy I'm getting to satisfy all my misal cravings. Even the light rasa obviously is very mild. You can sip on the rasa directly as well. Well, let me try it directly, because at times you just might want to sip the rasa, but the rasa is so spicy that you can't sip it. But this one is very mild, it's perfect. So guys, that was my review of the misal here at Pune Misal House. I hope you guys enjoyed watching the video. Thanks to all the staff here, thanks to the owner. He's been very kind. He's given us a complete tour, and I really appreciate what he has done. He's done a thorough study, and he still keeps studying to make his misal so good. No wonder so many people, so many celebrities come here and eat the misal. Until the next time, take care, stay safe and stay positive.